പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് റവന്യൂയിലൂടെ മാത്രം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റാറില്ല അല്ലെ. വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് റവന്യൂവിൽ മാത്രമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പബ്ലിക് ബോറോയിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളും തിരിയുന്നത്. കാരണം ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. വെൽഫെയർ പ്രോജക്റ്റുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. കൺസിസ്റ്റൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ആണ് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതുണ്ട് വളരെ ലോയിൽ കിടക്കുന്ന അതിങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസിലല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ബെറ്റർ ലെവൽ ഓഫ് ലിവിങ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഉണ്ട്, അത് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഗവൺമെന്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനിലൂടെ അല്ലെ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷനിലൂടെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ആസ് മീൻസ് ഫോർ മൊബിലൈസിംഗ് റിസോഴ്സസ്. അപ്പോ വയ പബ്ലിക് ബോറോയിങ് government stimulate the right of capital formation and promoting the economic development of the economy or to meet the day-to-day expenditure of the government. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്റ്റിന് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് സെപ്റ്റംബർ 2009 ജൂൺ 2009 the base of US dollar in billion 1292.6 at September 2019 and 1268.4 US dollar in billion in June 2019. Public debt in the table is in a comparison on 2018-19 comparison with the neighbor country China 47.6, 45.6, 40% and 44.5%. Right? Liabilities GDP measure ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് 2009-10 to 2016-17. External debt കാണാം, debt as of GDP. Internal debt എന്ന് പറയുന്നത് is a major component of public debt ആണ്. മാർക്കറ്റ് ലോൺ ഓർ മാർക്കറ്റ് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് 12 months ആയിരിക്കും ഓർ മോർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് അത് ജനറലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്യൂ സച്ച് ലോൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇയർ. അത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലാണ് റേസ് ചെയ്യാറ് ബൈ സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ബോറോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 12 months ആണ് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അധികമാവാം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ആർ ജനറലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ലോൺ റേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു ബൈ ദ സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. Second is bond. Bond means to borrow funds by way of issue bonds, such as National Rural Development Bonds, Central Investment Bonds. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ബോണ്ടിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് കണ്ടെത്തുന്നു. ബോണ്ട്സ് ആർ issued at different maturity periods, may range from 3 years to 10 years period. Right. Treasury bill പറയുന്നു is a major source of short-term funds for the government is obtained by issue of treasury bills. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ 91 day bills and 364 day treasury bills ആണ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Treasury bills are purchased by commercial banks and others. Special floating and other loans. ഇത് പറയുന്നത് ഇന്ത്യസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് IMF, വേൾഡ് ബാങ്ക്, ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസി ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും, നോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും.
Okay, and it is a short-term debt upon the government of India. Special securities issued by RBI. The government obtains a temporary loans for a period of maximum 12 months from RBI. ഇതിലെ social security issue ചെയ്യും, which are non-negotiable and non-interest bearing. Such securities provide short-term funds to the government. Okay. Because as a temporarily loans for a period of maximum 12 months. Ways and means of advances that are purely temporarily in nature and are usually repaid within 3 months. Securities against small savings. 99-2000 ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Under the new accounting system, national small savings have been converted into central government securities. Okay, national small savings have been converted into central government securities. അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് there is a sharp increase in internal debt and corresponding decline in savings. അല്ലേ, സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ, നമുക്കിവിടെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോറോയിങ് തന്നെ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. External debt refers to the liabilities of Indian government to overseas parties. Government of India has raised foreign loans from USA, UK, France, USSR, Japan, etc. In 2016-17, external debt was 2.7% of GDP. എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചറിയുക. ഒന്ന് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റും മറ്റൊന്ന് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റാണ്. ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് മൾട്ടിലാറ്ററൽ ബോറോയിങ്സ്, ബയലാറ്ററൽ ബോറോയിങ്സ്, ലോൺസ് ഫ്രം IMF, വേൾഡ് ബാങ്ക് എക്സെട്ര. ഷോർട്ട് ടേമിൽ പറയുന്ന ഓവറോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്റ്റ്. ഗവൺമെന്റ് ഡെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇത് ഓൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസ്, ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ്. Whereas non-government debt is owed by private parties in India. Other outstanding liabilities വരുന്നതാണ് certain liabilities of which the government is liable to make right payments. Okay. The government does not include liabilities under public debt. However, the government is liable to make repayment of these liabilities. അതിലെ 4 ആയിട്ടാണ്. ഒന്ന് സ്മോൾ സേവിംഗ് സ്കീം, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്. അതർ അക്കൗണ്ട്സ് മീൻസ് നോൺ ഗവൺമെന്റൽ PF, റിസർവ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സ്മോൾ സേവിംഗ് സ്കീം, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, അതർ അക്കൗണ്ട്സ്, അത് നോൺ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. റിസർവ് ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. Small savings. In recent years, small savings have increased due to the raising of money, income in the country. Recently, Government of India launched a number of small savings instruments. These include 9% relief bonds, 1987, Kisan Vikas Patras, Intra Vikas Patras, etc. Okay. Provident funds are divided into two categories: employee provident funds for employees, public provident funds meant for general public. Other accounts include postal insurance and life annuity fund, borrowings against compulsory deposits, income tax annuity deposit, special deposit of non-government provident fund and outstanding account amount. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതർ അക്കൗണ്ട്സിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് പോസ്റ്റൽ ഇൻഷുറൻസ്, ലൈഫ് annuity fund, borrowings against compulsory deposits, income tax deposits, special deposits of non-government provident fund and outstanding amount. Reserve funds and deposits. Reserve funds and deposits നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ്സ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ്സ്. They include depreciation and reserve funds of Reserve Railways, Department of Post,
telecommunication deposits of local funds, departmental and judicial deposits, civil deposits. കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നത് the main reason ആയിട്ട് ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള internal public debt in India was requirement of funds for financing various developmental programs as both tax and non-tax revenues. External public debt in India is increased significantly during 1951 to 2007, as it was utilized to make import payments and solve balance of payment problems. So there is an urgent need to manage public debt in India. Okay. Thank you.